wieczór. Witamy Państwa na przedmeczowej konferencji prasowej. Jutro Legia Warszawa podejmie Jagiellonię Białystok. Zapraszamy do zadawania pytań. Here is the call. Hubert Bugaj, TVP Sport. Hello, coach. What is the team mental condition after today's decision? You still have hope to play on Champions League, or you are just concentrate now on league games and game versus October? We still have hope of playing Champions League. There is another instance, an independent CAS, Court of Arbitration of Sports, which has had many cases and has made many different decisions than UEFA, and UEFA's appeal or body of appeal or whatever you call it. So of course we know what the facts are in this case. I think everybody knows what the facts are in this case. And we still think, regardless of what the appeal body conclusion came to, because that was exactly the same as UEFA's decision. Identically. So we still have good hope that CAS can make a decision how they see it independently in this case. Yes. Tutaj padło pytanie o mentalną kondycję zawodników przed jutrzejszym spotkaniem. Czy zawodnicy skupiają się już tylko na meczach, których czekają, czy ciągle mają nadzieję na korzystny obrót sprawy dotyczący decyzji UEFA? Trener powiedział, że oczywiście ciągle mamy nadzieję, ponieważ jest jeszcze kolejna instancja, Międzynarodowy Sportowy Trybunał Arbitrażowy, do którego trafia wiele spraw po odwołaniu do UEFA Appeal Body. Wszyscy wiedzą, jakie są fakty. Decyzja UEFA Appeal Body była identyczna jak decyzja pierwszej instancji, natomiast CAS podejmuje niezależne decyzje i mamy ciągle nadzieję. I want to ask about Bartosz Bereszyński. He can play in the next match in Europe, or he has suspension of next 3 games? How it looks? Like I said, the decision from the appeal body in UEFA made the identical decision as UEFA, as far as I know. If maybe I written it wrong, I don't know, but that is what I heard. So then he will be suspended for another 2 games in Europe. Tutaj pan zapytał o Bartka Bereszyńskiego, czy została podtrzymana decyzja o jego zawieszeniu. Trener powiedział, że tak jak mówił, decyzja UEFA Appeal Body była identyczna jak decyzja pierwszej instancji i z tego rzeczywiście, co mu wiadomo, Bartek będzie zawieszony jeszcze na 2 kolejne mecze. W Europie oczywiście. Michał Gierz, TVP Info. Good evening. I wanted to ask about the players, how they feel about the whole situation. Do you find it is for them hard to focus on the game? Some of them said they can't really think of much things else. They wake up in the morning and think, okay, this could not have happened, but it did. So is it hard for them to focus on, for example, the game they have to play tomorrow and the game they have to play in Europa League against the Kazakh team? Yes, it's hard. It's difficult because they have been fantastic. They had beaten Celtic 6-1 in 2 games. Absolutely no doubt about who was the best team. They have done what they needed to do to qualify for the playoff in the Champions League, and they would have loved to have an opportunity to qualify for the Champions League. This opportunity is taken away because Bartosz Bereszyński's name was not on the list for the St. Patrick game and the Celtic first game. Even though
he was not involved in the first 3 games because we knew he was suspended. And of course it's difficult for the players to accept and to to handle that when we know their ambitions, we know how hard they train, what their goals are for this club, being so close, feeling that we have a team who's close to getting to the level where we can play Champions League. It's very, very difficult to have this stopping us from playing. At the same time, it's been a week now, and I think the players find it very, very difficult last week before we played the last game. I was impressed with their attitude and how they were able to play, and I think the training this week and is giving them time to think and reflect and adjust their emotions and feelings and understanding. And basically they know that all they can do is play football to the best of their ability, to train hard, to do the best they can do and show everybody how strong they are mentally, show everybody how good they are footbally, and stay together as a team. Because in the end of the day, if the decision is not gonna end up in CAS because of, I don't know why, or CAS is making a decision not in our favor, the players can't do anything. They just have to go on and show everybody that they are still good players. They can still play good football, and we can compete in the competition we are playing in. But are we able to ever forget about this? No. Tutaj pan zapytał, czy ciężko piłkarzom jest skupić się na tym meczu ligowym, biorąc pod uwagę sytuację z UEFA. Trener potwierdził, że rzeczywiście jest bardzo ciężko, ponieważ piłkarze spisali się fantastycznie. Pokonali Celtic 6-1 w dwumeczu, czyli zrobili to, co do nich należało. I przez ten błąd to wszystko, te wszystkie nadzieje zostały im zabrane. Stało się to po prostu za niewpisanie Bartosza na listę. Biorąc pod uwagę oczywiście fakt, że Bartosz pauzował tak naprawdę w rzeczywistości, bo wiedział, że jest zawieszony. Piłkarzom jest trudno, ponieważ zdają sobie sprawę, jakie są cele klubu i jak przede wszystkim byli blisko osiągnięcia awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Minął jednak tydzień i zawodnicy może bardziej już oswoili się z tą decyzją. Ten tydzień treningu pozwolił im na swego rodzaju wyciszenie. Jedyne, co im teraz pozostanie, to móc udowodnić, że są naprawdę świetnymi zawodnikami, że świetnie spisują się na boisku, że są naprawdę fantastyczni. Jeżeli KAS podtrzyma decyzję UEFA, to oczywiście nie będą mogli nic z tym faktem zrobić i pewnie z biegiem czasu zapomną o tym i skupią się na pozostałych rozgrywkach, natomiast nigdy o tym nie zapomną. Prosimy o kolejne pytanie. Łukasz Gąciarski, TVN24. I'd like to come back to the decision. What did UEFA exactly say? How did UEFA justify the decision? First question. Second one. When you say you believe that the court in Lausanne will give different opinion, different decision, do you believe you'll possibly play next week with Maribor? Who we will play next week if CAS make a different decision? We don't know. The most fair thing to be would be for us to play Steaua Bucharest, because they were drawn. Ludogorets, I think it is, drew Steaua. Ludogorets before the draw were seeded. After the decision, Celtic getting in, seeded. Ludogorets not seeded. So the fair thing would be for us to
because Ludogorets is a higher seeding than Legia, then we should play Stoja. Celtic should play October and replace us, and Maribor should play Ludogorets. That would be if we get back in, the most fair thing to do. It's possible because all these teams will play in the same town, so it's not going to change. It will just change who they will play against. So if we all have booked the charter, we can just change the destination. But we'll have to wait and see with that. I think the most important thing now is to be able to get CAS to make a decision on this. And there is normally they will do this within a very, very short time, because this is an urgent matter for Legia, this is an urgent matter for UEFA to be finally to make a decision. And also in terms of legal approaches, if we are denied the possibility to seek an independent instance for this to be decided, because CAS is some independent body which both UEFA and everybody else accept can make these decisions. And if we are denied that through time, or like the space and the what we have in between, then it will not be justice. So we really, really hope that, and we think that CAS will be able to do this over the weekend and can have a decision ready in good time before these games are played. Tutaj po raz kolejny padło pytanie o decyzję KAS-u oraz o możliwość zagrania z NK Mariborem. Trener powiedział, że jedną najprawdopodobniejszą wersją będzie rozegranie meczu przeciwko Stiale Bukareszt, ponieważ Ludogorec w przypadku gdyby to Legia, a nie Celtic znalazło się w gronie uczestników czwartej fazy eliminacji Ligi Mistrzów, byłby rozstawiony i najbardziej prawdopodobny scenariusz byłby taki, że Celtic oczywiście zagrałby mecz z Aktobę, Maribor rozegrałby mecz z Ludogorcem, natomiast Legia Warszawa ze Stiałą Bukareszt. Jest to możliwe tym bardziej dlatego, że nie zmienią się terminy, nie musielibyśmy na przykład anulować czarteru, tylko po prostu zmienić jego kierunek. A teraz jest przede wszystkim najważniejsze to, żeby skupić się na decyzji KAS. Oczywiście spodziewamy się szybkiej decyzji. Jest to bardzo pilna sprawa dla wszystkich stron i nie byłaby to sprawiedliwość, jeżeli by to się przedłużyło. Mamy nadzieję, że sprawa rozstrzygnie się już w ciągu tego weekendu i będziemy mogli wziąć udział w dalszych rozgrywkach. Proszę. Łukasz Majkrzyk, Polsat Sport. Coach, one of the reasons why UEFA would like to handle the first decision, there was some thoughts in Poland. It was that because it caused a huge mess, replacing Celtic by Legia in a fourth round of qualification. And you said it's just simple. Yes. Legia against Sioła, Yeah. Ludogorets against Maribor. Is that really simple, or is just your idea? No, I think the decision made in UEFA and the appeal body should not take in consideration the consequences for how the tournament is played. Plenty of time to make these changes. You know, we booked a charter flight. If we fly to Kazakhstan or if we fly to Romania, it's not a difference. Same thing with every team. I think these practical details is not what should decide which way the appeal body should make a decision. And I don't think it was. The decision was purely made not on the practical consequences after. It was purely on how they saw things, which we completely disagree with. Completely. Because if a name on a paper is more important than the biggest values of sport in terms of fair play, fair competition, if that is more important, then UEFA
European football has a big problem. This case is so clear that Bartosz Berezinski was not involved in the first 3 Champions League qualification games this summer because of his suspension from Europa Liga last year. And our mistake, the club's mistake, was his name was not on the list of a total 25 we could use. We only had 23 on the list. And for the consequences of this mistake to end up with us not having the chance to qualify for Champions League, and for UEFA and the appeal body to still argue that just because of that we lose the game 3-0 and lose on the away goals. Imagine we had won 5-1 at home. What would they have done then? Can you imagine? How would they have? Would we still lost it 3-0 and then we would have gone through? In their eyes, I don't know. But how can they justify and how could they do this? If we had won 4-0 at home and lost 7-0 away, and used the player, and we would have lost the game 3-0, but we still gone through. Even if Celtic beat us 8-0, how could they have done that? I don't know. You know, it's crazy. So that's why I do really think that we have a hope when CAS can sit down and look at this and make a decision. Tutaj pan zasugerował, że podjęcie takiej decyzji przez UEFA było spowodowane również dużym bałaganem, który mógłby zostać wprowadzony, gdyby przyszło zmieniać te wszystkie ustalenia z losowania. Trener uważa, że jednak UEFA nie powinna opierać swojej decyzji na tych konsekwencjach. Jest wystarczająco dużo czasu, żeby wszystko to zmienić i te praktyczne detale nie powinny mieć żadnego wpływu na podjętą przez UEFA decyzję. Trener myśli, że przede wszystkim ich patrzenie na tę sprawę jest zupełnie inne niż nasze. Dosłownie imię na papierze jest ważniejsze niż zasada fair play. Jeżeli tak, to UEFA naprawdę ma jakiś ogromny problem. Bartosz nie grał w 3 kolejnych meczach, ponieważ był zawieszony. Nie znalazł się w 25 na meczy St. Patrick. Było 23 piłkarzy. Natomiast konsekwencje są takie, że przegraliśmy, że zostaliśmy ukarani walkowerem 0-3. I tutaj trener spekulował, jak UEFA mogłaby się zachować, gdybyśmy na przykład wygrali u siebie 1-5, czy również decyzja byłaby taka sama. Albo na przykład gdybyśmy korzystnie wygrali u siebie, a na meczu wyjazdowym przegrali 0-8, czy decyzja również byłaby taka sama i ten mówi, że to jest po prostu szaleństwo. Dlatego uważa, że powinniśmy mieć nadzieję, że KAS rzeczywiście niezależnie rozpatrzy tę sprawę. One question more. Appealing to CAS is the matter of chairman of owners of the club, but you as a coach have to protect your team, and during the case's proceeding still, the players' faults are maybe not directly in Lausanne, but they are thinking about that. How to separate them, how to protect them, because you've got matches in extra class and Europa League qualifications. Yes, I think you can't, they are all grown-ups, they are not small kids that should be protected from hearing all the bad stuff in the world. They know what is going on, they are handling it the best the way they can. We are talking about it and how we can handle it in the best possible way, and in the end of the day, all we can do from the football side is to train as best as we can and play as best as we can. That is the only influence we can have, and that is what we will try to do.
Tutaj pan potwierdził, że klub cały czas walczy, chodzi o zarząd i administrację, ale rolą trenera jest przede wszystkim, żeby chronić piłkarzy, jak trener sobie z tym radzi. Trener przyznał, że piłkarze nie są już dziećmi, nie trzeba ich chronić przed przed całym światem. Radzą sobie z tym całym wydarzeniem najlepiej w możliwych sposobów. A to, co możemy teraz zrobić, to przede wszystkim skupiać się na treningu i grać najlepiej, jak tylko potrafimy. Jakub Brzychliński, Sport.pl. Coach, we talk a lot about how players feel, how they can cope with this situation. But how do you feel personally? Because you're the one that has to motivate the players. But how do you motivate yourself? Well, I'm trying to think like a player. Trying to focus on what I can do something about. Prepare the team the best possible way. Prepare the staff the best possible way. Focusing on what I actually can do something about, and that is on the pitch, and that is in our selections and how we train and how we work with the players. And then let the other ones do the other things. Of course, it's hard. My strength is that I've been working in football for so many years. I have had ups and downs in football as a player and as a coach, and I'm more prepared to handle these things than young players who experience these things for the first time. Tutaj pan redaktor zapytał, że rozmawiamy cały czas o piłkarzach, natomiast jak trener znosi całą tę sytuację i jak stara się motywować. Trener przyznał, że przede wszystkim stara się myśleć tak jak piłkarze, przygotowywać drużynę do rywalizacji, przygotowywać sztab najlepiej jak to możliwe, a pozostawiać innym ludziom w klubie pozostałe rzeczy. Trener przyznał, że w swojej karierze zarówno piłkarskiej, jak i trenerskiej miał już pewne zloty i upadki, jest bardzo doświadczony i przede wszystkim dlatego skupia się na tym doświadczeniu, które może dać tym młodszym zawodnikom. Konrad Förster, Sport.pl. Coach, I would like to ask you about Henry Koyama. Henry Koyama. We know he will spend the next 6 months in Scotland, in Motherwell. Can we expect him to be back after this time? And do you believe he can be an important part of your team in future? Well, it's difficult to say what will happen in 6 months' time. I think Henrik wanted to leave. He wanted to find another club where he can play maybe in a different position and to play regular. That was his biggest aim, and for him to go back to Motherwell, a club he's been to before, has had success before, I think is good for him. I think he's still a young player with the potential, and if him playing there regularly can improve him as a player and develop him, then that is very, very good. So we wish him all the best for those few months there, and then of course what will happen in January then is something for us to decide then with him and with others. Yes. Tutaj pytanie dotyczyło Henryka Koyamy, który 6 najbliższych miesięcy spełni w Motherwell. Czy w przyszłości trener wiąże nadzieję z tym zawodnikiem? Trener powiedział, że ciężko stwierdzić, co może wydarzyć się w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Przyznał, że Henryk Koyama bardzo chciał wyjechać, przede wszystkim by grać regularnie na pozycji, która może bardziej mu odpowiada. Był to jego największy cel. I przede wszystkim Henryk Koyama wraca do klubu, gdzie wcześniej świetnie się spisywał i regularna gra pozwoli mu na rozwój. Co się wydarzy w styczniu, ciężko nam powiedzieć, będziemy obserwować obrót sprawy. Milena Harzyńska, Polsat News. Coach, I have a question about decision UEFA. You said that you still have hope, but you think it's possible that CAS gonna make this decision enough fast, to make some possibilities for Legia to play in Championships League? It is possible, but it depends that all parties have the right agenda and want this to be done as quick as possible. I think us and us will do that, and I think also UEFA will do that. So
it is very, very possible to do a decision quicker, for us to have a decision before the games are played. And again, if you think about how many mistakes, big and small mistakes, football clubs has done in the last 10, 15 years, 20 years, and you think about how they are punished by the governing bodies, by the UEFA, by the FIFA, and you try to compare these things, and I cannot remember any clubs who's been harder punished for a mistake, a club who acted in good faith, who did not hide anything, who played with open cards, said he was suspended, did not involve the player, and get punished in this way. If people don't see that, if they still think that this decision from UEFA is the right thing from a football point of view, from a value point of view, from a human being's point of view, from everything we stand for, everything we should be about when we work in football, it's a tragedy for football. It's a sad for football, and it should not be like this. Then paragraphs and money is the only thing that will be important. And do we want football like that? I don't want football like that, and I know that most people don't want football like that. And UEFA has made a big thing about fair play, fair competition for many, many years. And it's easy to say when you speak to sponsors and supporters and you are getting elected for this and that, but when it comes down to it, and you really have to take a stand, you really have to show that what we have been preaching, what you have been saying is also important and things you value, then it's so hard to accept decisions like this. I've seen West Ham United play with several, or at least Tevez, when in Premier League. For many, many games, he scored so many goals. They stayed up in Premier League. He was not allowed to play according to those rules, because he was owned by a third party. Did they lose these games 3-0? No. Did they get a big fine? Yes. Sunderland last year, a few months ago, used players that they had not signed up or were eligible to play. Did they lose those games 3-0? No. They didn't. And they stayed up in the Premier League by the skin of their teeth, just like this. And you think, if everybody who has seen all the facts in this case, and then you see that the punishment we get for this mistake of not putting Bartosz Berezinski on the list of 25-man squad against St. Patrick, and the first game against Celtic, in the squad we had 23 players. And you think that is going to deny this club the chance to play in the Champions League, or to qualify for Champions League? Deny these players the chance to play against the best teams in the world, to have big careers in front of them. All the players who this is the last chance they have, maybe, we don't know, to play in this fantastic competition. UEFA Champions League is probably the biggest competition in the world. Many will say the quality of the football is better than the World Cup, because these teams play together every year. You can collect the best players in every club, in one club. Paris Saint-Germain, Real Madrid, Barcelona, what do? They buy all the best players. But do they follow all the rules? Do Barcelona, Real Madrid do they have like income compared to their depth? Do they? Do they pay tax in Spain? And are they still able to play league matches, even though it says clearly that they need to pay the tax to play matches? No. So, all I'm saying that this little mistake we made has had the unbelievable consequence. And of course there will always be mistakes in football, on the pitch, off the pitch, in every club all around the world.
and there are some clubs making big mistakes, there are clubs making small mistakes, but in terms of punishment, it is not possible to compare. And that is what is the most difficult thing to accept. Tutaj trener jeszcze raz podkreślił, że najważniejsze jest to, by KAS podjął tą decyzję najszybciej, jak to jest możliwe. UEFA również podjęła decyzję szybko, byśmy mogli podjąć kolejne kroki i wrócić do tych rozgrywek. I trener tutaj przyznał, że jeżeli patrzymy wstecz na duże, na małe kluby i błędy, które zostały przez nich popełnione w ostatnich 10 czy 15 latach, zostały rozstrzegane przez UEFA i FIFA, to trener nie pamięta klubu, który działając w dobrej wierze, jak to miało miejsce w naszym przypadku, nie ukrywając niczego, grając w otwarte kwarty, został tak mocno ukarany, jest to kompletnie niemożliwe. I jeżeli ktoś myśli, że decyzja podjęta przez UEFA była słuszna, powinien być w błędzie. Dla trenera jest to tragedia i smutek dla piłki nożnej, ponieważ paragrafy i przepisy, pieniądze są bardziej istotne niż piękno piłki nożnej i trener podkreślił, że nie tylko on, ale pewnie i większość ludzi nie chce takiego futbolu oglądać. Trener podkreślił, że pewnie w rozmowie ze sponsorami czy z różnymi partnerami słowo fair play pięknie brzmi, ale tak naprawdę liczą się nie tylko czyny i słowa. Trener podkreślił kilka spraw z przeszłości, m.in. sprawę Sunderlandu, który grał zawodnikiem, który nie był uprawniony, ale czy ten zespół został ukarany walkowerem 0-3. I jeżeli przyjrzymy się sprawie Legii Warszawa, to jeszcze raz trener podkreślił, że Bartosz nie był tylko i wyłącznie zawodnikiem na papierku wśród 25, którą mogliśmy zgłosić, a i tak Legia Warszawa zgłosiła 23 zawodników. I ten mały błąd spowodował, że zabrało się piłkarzom możliwość gry w tym, trener uważa, fantastycznym turnieju, który wielokrotnie jest określany za bardziej atrakcyjny niż mundial, ponieważ grają w nim takie zespoły jak Barcelona, Real, którzy mogą kupować piłkarzy najlepszych na świecie, których drużyny grają regularnie co roku. Ale tutaj trener jeszcze podkreślił sprawę Barcelony i Realu i zapytał, czy rzeczywiście te zespoły działają zgodnie z regulaminem, biorąc pod uwagę sprawy podatków, które płacą. Przyznał, że nie. I my oczywiście przyznajemy, że popełniliśmy błąd, ale tego błędu, który popełniliśmy, nie można porównywać do kary, jaka została nam wymierzona. Maciej Machnicki of the Polish press agency. Coach, do you think, are you a bit disappointed with the way Celtic handled the situation? And if the situation were reversed, so the same circumstances, but it would be Celtic who were disqualified, would you try to recommend to cooperate with them as Legia? I think it's been well stated earlier in the week that the club were frustrated that they were not able to get in contact with Celtic, because when we played them, it was not a problem to speak to them, and they could have dinners together and talk and speak and discuss and organize things. And then after this decision, there was no answer. I think that was the biggest thing that the club felt. At least Celtic could have spoke to them and talked about things, even though maybe they didn't agree with us. That's fair enough, but or maybe not fair enough. But that is, they have to choose how they want to decide and how they see things. But I think the biggest disappointment from the club was that they did not answer our calls or emails when we wanted to speak to them. Would we have done the same? I would like to think that we would have said that, looking at all the facts, looking at all the details. I'm pretty sure that we would have said things differently in the media, or said much more
in the media, because they have just not said too much really. And I know if I had been beaten 6-1, I would not have felt a worthy winner. I would not felt that our team deserved to go through. Tutaj padło pytanie dotyczące postawy Celticu. Czy trener jest zawiedziony postawą szkockiej drużyny i czy zachowałby się w podobnej sytuacji inaczej? Trener przyznał, że to było już dokładnie zakomunikowane przez klub w trakcie ostatnich dni. Przede wszystkim, kiedy rozgrywaliśmy ten dwumecz, nie było problemu z nawiązaniem kontaktu, były wspólne kolacje, rozmowy związane z organizacją spotkań. Natomiast po decyzji UEFA, znaczy po ogłoszeniu tego problemu, nie można było w ogóle nawiązać kontaktu i Celtic mógł zgadzać się z tym werdyktem, to jest jedna sprawa, natomiast jeżeli w ogóle nie odpowiadał na maile czy telefony, to już zmienia postać rzeczy. Natomiast czy trener postąpiłby tak samo? Mówi, że patrząc na wszystkie fakty i wszystkie detale, ciężko powiedzieć, co byśmy zrobili. Na pewno zajęlibyśmy jakieś stanowisko w tej sprawie. Natomiast trener tutaj wziął odpowiedzialność za swoją decyzję i powiedział, że gdyby przegrał 1-6, nie czułby się zwycięzcą, ani nie czułby się godzien, żeby rzeczywiście cieszyć się z tego awansu. Czy są jeszcze jakieś pytania? Coach, you have said many times that you feel that this punishment is unjust and unfair. Why do you think it is as it is then? Plus, do you think if the same thing happened to, say, Barcelona, Madrid, Man United, any of those huge clubs, do you think the punishment would be the same? And it was said that they just, couldn't do anything else than what they did? Or do you think they would find a way not to end it up like this? For me to argue why I think is not fair, why I think is unjust, I think is all I've done the last week. I'm saying, why is the punishment like that? I'm not asking why do you think it's unjust. Why do you think it is like that? Why do you think the punishment is as it is? I think the punishment is because in one paragraph in the law it says that if a player is an eligible player is used, the game will be forfeited 3-0. The team will lose. That is why they gave us the penalty. And that is the only sentence I think they have looked at in this case. I don't think they had taken into account anything else. So that's why they probably gave us this penalty. And the other question was if it happened to other clubs. You can always speculate, but I just mentioned that there are, throughout the history of football, and you don't have to go many years back, but the last 10, 15, 20 years, there have been clubs who had made big mistakes, there are clubs who have made smaller mistakes. I don't know any who has been punished as hard as we do for a small mistake. And I don't think I really need to go into that. Tutaj pan zapytał, dlaczego w ogóle padła decyzja, co trener o tym sądzi i czy gdyby na przykład taka sytuacja miała miejsce w gronie zawodników Realu czy Barcelony, decyzja UEFA byłaby taka sama. Trener powiedział, że nie ma sensu już po raz kolejny tłumaczyć tego stanowiska, ponieważ zrobił to już dokładnie na ostatniej konferencji. Dlaczego taka decyzja? Trener sądzi, że dla UEFA po prostu kara 0-3, czyli walkover, jest spowodowana wprowadzeniem zawieszonego zawodnika na boisko, ale UEFA koncentruje się tylko i wyłącznie na tym jednym zdaniu, na tym jednym przepisie, natomiast nie sądzi, żeby
brała pod uwagę również inne aspekty, które my tak bardzo chcieliśmy zaprezentować i udowodnić. Natomiast co do decyzji w przypadku na przykład Realu czy Barcelony, trener przyznał, że nie trzeba patrzeć daleko wstecz, czy jak wcześniej powiedział, 10-15 lat. Duże i małe kluby popełniały duże i małe błędy, ale nie pamięta, żeby ktokolwiek został ukarany w tak drastyczny sposób, jak my, za naprawdę tak niewielki błąd i już trener nie chce się wgłębiać w ten temat. Dziękujemy. So.